silêncio, fechar os olhinhos, para nós agradecermos a Deus por esse momento especial aqui, tá certo? Ok? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial de família. Abençoa a filha do José, a vida do José, abençoa a vida maravilhosa dele. Derrama graça, amor, misericórdia, entendimento e principalmente temor do Senhor. Nós somos gratos pela vida dele, do Edinho, na nossa vida. Obrigado pela presença de todos os amiguinhos e amiguinhas. Em nome de Jesus, amém!